Today we have with us Sister Lekha from Sri Lanka. Welcome, Sister Lekha, to our small South London family. And we are so happy that we have some jewel from all the way from Sri Lanka here to share with us all your experiences. And of course, London is very, very lucky that we keep on getting all these Baba's jewels from all over the world. And so we can listen to their journey, we can listen to their experiences. So very, very happy to have you here. And without wasting too much of anyone's time, I'm sure they are wanting to listen from you. So please, Mr. Lekha, please tell us a bit more about yourself also. Om Shanti. Om Shanti. So my name is Lekha, as she said, and I'm at the moment I'm living in the center which is called Mullaitivu. So which is in the north of Sri Lanka. It's an island. In Sri Lanka is an island and it's an island. So in Tamil, it's Mullaitivu means Tivu means island, Mullai means jungle. So we call it jungle island. So it doesn't mean that it's jungle, but it's far place. Means the land wise is bigger, and this is the place which the last war took place, and about 10,000 people died. When was the last war? It was in 2009. So now there's no war. Of course, we have war inside, but no outside war, no? So that time, there was no Baba center in that place, and we couldn't go there, and then we were like listening to the news, and then the Ben was also like telling what I wanted to do this, I have to help them, and then we started, he has to translate. Yeah, Sorry. I was just gonna say. Om Shanti, சிஸ்டர் லேகா சிஸ்டர் இலங்கையில் வட பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. முல்லைத்தீவு தீவுலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க கொஞ்சம் வருஷம் 2009 முழுமையான சண்டை நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் அந்த சண்டையில் இறந்துட்டாங்க. அது வந்து முல்லைத்தீவுன்னா உங்களுக்கு தெரியும், டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ண தேவையில்லை. அங்கேருந்து வந்திருக்கிறாங்க சிஸ்டர். Then after the war, then we went there because there was people who were like they were earlier kept in rehabilitation camps and they were resettled. So then after like a resettlement, so I got the news that we have to go there, and then when I went there and I arrived in the public collector's office. No? So I don't know, I have in this Kalpa first time in my life I'm preaching there, and also I don't know how many hours it will take from that place called Vavuniya to that place. And I was keep on asking the person who was the bus driver, please stop me. Every 1 hour I will ask, because I'm thinking I'm maybe different, no? Or maybe I'm losing the way or something like that. So then the time came, and then it was the last bus stop, and they took me there. ஜெயந்தி பெண்ணு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க, என்ன செய்ய போகிறீங்க, இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அதனால் சிஸ்டர் வந்து வவுனியாவிலேருந்து முல்லைத்தீவுக்கு பஸ் மூலமாக போனாங்க. போகிறப்ப எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, இன்னும் இவ்வளோ தூரம் வரணுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே போனாங்க. போனால் கடைசி ஸ்டாப்பில் அங்கே தான் போய் நின்னது. அங்கே இறங்கி சிஸ்டர் அடுத்தது ஆரம்பித்தேன். So that time people were like, so when we started the class for villagers in different places, so they were not ready to listen, no? They were in tears and they were crying and trying, very rebelliant because of their sorrow and that hurt they had. அவங்களோட மன வருத்தத்தில் தான் அவங்க இருந்தாங்க, அழுதுகிட்டு இருந்தாங்க ஒழிய அவங்க சிஸ்டர் சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்குற நிலைமையில இல்லை. எல்லாருமே அவங்க அந்த பிரச்சனையில இருந்ததுனால. But then slowly, like, you know, first day, second day, so we have to listen to them first, you know, because each home there will be one person missing, their husband or son, even the daughter. So there are many who are single mothers now. ஒவ்வொரு வீட்லேயும் மகளோ ஹஸ்பண்டோ அவங்க இழந்திருந்ததுனால இவங்க சொல்கிறது முதல்ல கேட்கல. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் அடுத்த நாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேட்க ஆரம்பித்தாங்க. So like that slowly we started, and then like when we went around
then we didn't have a place to have classes to them. And then one sister afford a house and which doesn't have electricity and doesn't have bathing facilities, means doesn't have bathrooms. So, but still I took it because some more Baba says we have to feed them, means we have to give them only. I need to, because I used to sit under the shade of the tree, maybe sometimes in the broken buildings, and no, so like that. So, but so somehow we took that around, and then we slowly. So hold on. I just like to repeat this, it's very important. So what she said was, and I hope everyone on Zoom also heard, is that she used to sit under the shade of the tree to read Murli to others or any other place that she got. So they did not have a proper place to read the Murlis. And then the first place that she got was in which there was no bathroom, no kitchen, and yet she said, I'll go ahead and take it, at No least there'll light. be a proper place. No light, no No electricity. light in that. Okay, this is a small secluded island that we're talking about in Sri Lanka. And so no light, no bathroom, and still she decided to go ahead and take it. Yeah. Because at least people will have, Baba will have one place for in which people can come and, you know, one standard place where people can come and listen to the Murli. Yeah, many people were discouraging me now. Why should you? Because I was not like used to living that culture or in that place without that No kind of lights. space, no. So people were telling, why should you go? No, why should you do that service? Why not you be in Colombo? Or I was already busy. So, but I thought, no, it's not nice. No. Once you get into them and once you got you started, then it's not nice to leave them like that without anything. So I said, then when Nirmala Didi also said me, she should go, means I should go, so it's with blessings. Then I was there and for a while serving. So every day for morning we have Amrit Vela. I conduct Amrit Vela, they will come for Amrit Vela. After Amrit Vela, read the Murli in torchlight. And then Okay. சிஸ்டர் முரளி வாசிச்ச சூழ்நிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் விளக்கு கிடையாது, வீட்டில் பாத்ரூம் கிடையாது, எந்த ஃபெசிலிட்டிஸுமே கிடையாது. மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து இல்லை உடஞ்ச பில்டிங்கில் தான் உட்காந்து வாசிக்க வேண்டியது இருந்தது சூழ்நிலை. நிறைய பேர் கேட்க ஆரம்பித்தாங்க, நீங்கள் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் நிர்மலா தீதி வந்து கொடுத்த ஒரு ஊக்கம் உற்சாகத்தினால சிஸ்டர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிடைச்ச வீட்டில் பாத்ரூம் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லை, லைட் வசதி கூட இல்லை, டார்ச் லைட்டில் ஃபோன் இதுலேயோ இல்லை டார்ச் லைட்லேயோ வெளிச்சதில் முரளி வாசிக்க ஆரம்பித்தாங்க. So, but people used to say, we saw light coming from your eyes, light and light. So they got light, power, or like whatever they had, and they were able to overcome. When they went there, they lost. Some of them lost their education quality, means certificates was not there and nothing was there. So they have no hope for their lives. But physically, I have to help them to get all that things, all the education quality back. So I took them, some of them, to the main city, and because they already educated, but they lost their things. So when they got the certificate, they became teachers, means they were able to work in the government. So they, and then they have we taught them like riding the motorcycles. So their self-confidence was learned. எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க, இன்க்ளூடிங் அவங்க படித்த சர்டிஃபிகேட்டையும் இழந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சிஸ்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜிங்காக இருந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த திரும்ப வேலையில் ஏதாவது ஒரு வேலையில் கவர்மெண்ட் வேலையில் சேர்றதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க வாசிக்கிறப்ப, அந்த முரளியை வாசிக்கிறப்ப அவங்க கண்ணிலிருந்து ஒளி வந்ததாக மற்றவங்க சொல்கிறாங்க, கண் வழியாக ஒளி. So that has like brought them a first group, faith in them and faith in Baba, and slowly then that was a foundation. But when family grow, it's like it's not a normal house, When I get up in the morning, there will be cats sleeping in front of Baba's translate. Like that, because it's not a proper dan house. The window doesn't have grills. Anyone can come. Even everything's like that. So I was not happy. Means you need a proper place to sleep. Even though we applied a land for the government, but it was not materialized. And then when we went to Baba in Madhuban, I met Baba in Madhuban, and I told him, you decide. Either you want me to be in Gyan and serving you,
or else I leave you because I can't live there. And because, not for me, he said for your children. If they have to grow, then you have to find a proper place for them. So this is a dealing. சிஸ்டர் இருந்த இடங்களில் வந்து ஜன்னல் மூட கூட முடியாது. அதனால் சரியாக தூங்க கூட முடியறதில்லை அவங்களால. அதனால் அவங்க மதுபன் போனப்போ பாபா கிட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க. ஒன்று, நான் உங்கள் கூட இருக்கணும், இல்லை விட்டுட்டு போயிடணும். இல்லைன்னா நான் வந்து இந்த சேவையை செய்ய முடியாது, மற்றவங்களாலையும் இதை வந்து கவனிக்க முடியாது. அதனால் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, அது உங்களோடது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா கிட்டே அந்த கோரிக்கை விட்டாங்க. While this dealing was going on, I went a place from the center about 100 kilometers away where we had government officials. It's called collector's office, and I was staying there and like a camp, and then cooking for that person, and then we were giving them some decors for the staff. And that brother he was not big of course, he was like little peaceless and had some problems, and I invited him, would you like to go to Madhuban for peace of mind retreat? And he was very happy. He accepted the invitation and he went to Madhuban, peace of mind. By the time he was already there, and then I also like having this deal with Papa. And when I arrived in Sri Lanka, he called because he got transferred from that place to the main city where I am. And then he said, sister, your land is ready, please take your documents. ஓகே, அப்போ வந்து கலெக்டருக்கு இவங்க வந்து போய் சேவை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. கலெக்டருக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு கேம்பில் இருந்து இவங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கிட்டு கலெக்டருக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்தாங்க. அந்த கலெக்டருக்கும் வந்து கொஞ்சம் அப்செட் ஆன மாதிரி இருந்ததுனால அவங்களையும் சிஸ்டர் வந்து மதுபனுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. மதுபன் போயிட்டு வந்து மதுபனில் அவரும் அட்டன் பண்ணார். போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் 2 பேரும் அங்கே ஒரே நேரத்தில் இருந்தாங்க. போயிட்டு திரும்ப ஸ்ரீலங்கா வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே அவருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சிருச்சு. ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிடைச்சதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதில் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட நிலம் ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. So it was 1 acre land for Baba, but it's not normal, no? It's like a jungle, as I said. So we have to develop that place. So there was a chance for me to go to Australia because my NCCC retreat for Asian Pacific was there, and I went there. And then there were some radio interviews in Tamil station, and then they know that I was from Sri Lanka, and that day was the day which they celebrating as the day of memorial of the war. So I went there, and inside there was people crying, and the sad songs were played like that. And then I asked them, if you are celebrating this way, means giving sorrow and always thinking about the past, even in media, no? So then how will you make the people happy? So memorial means you have to give them happiness, no? So then I said, this is not the way. So because, and then explain about the Gyan. And he asked me, who sent you? I said, God. Then he said, why, where is God? And then how, then God means where is he, and then all that explanation. And why you felt that you should be going there? There are so many places, right? So I said, I heard in his versions, because I heard only during tsunami, Baba said many children died, and still, because that time the war is going on, and what are you going to do for them? So that word struck my heart. So that only point was always in my mind and echoing again and again. So I should send them, no? So that's what I was having that thought, and then I went there. So I told him that too. No, I heard like this way, and because of that I came. ஓகே, இவங்களுக்கு அந்த கொடுத்த இடம் வந்து காலியான இடம் தான், அதில் பில்டிங் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்யறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. அங்கே போயிட்டு அங்கே ஆஸ்திரேலியாவில் சேவை செய்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே செய்கிறப்போ அங்கே வந்து இந்த போர்னால ஏற்பட்ட இதுக்காக நிகழ்ச்சிகள் போய்கிட்டு இருந்தது. எல்லாருமே வந்து சோகமாக கொஞ்சம் அழுதுகிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. அப்போ இவங்க அங்கே போனப்போ, நீங்கள் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கீங்க, உங்களை யார் அனுப்பிச்சதுன்னா கடவுள் அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் கடவுள் அனுப்பிச்சாரா அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு யோசனை ஒரு இதில் இருந்தாங்க.
அப்போ வந்து இவங்க எதுக்கு நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்கன்னா சேவை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முரளியில் வந்து இருந்துதான் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு. அதனால இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சிஸ்டருக்கு வந்து ஒரு திடமான ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு. So when people hear about, then I explain about meditation and I gave a commentary on that radio, and then many were like, no, they were like very peaceful experience they got. And after that, all the radio stations started to call me. And then while listening to that, then there's interviews too. So they wanted to give money to help the people, to support to the centers, of course. You can't get fund from outsiders. So they started to give money. They said we want not BKs, no, outside people too. So then we got some money, and then from Australia, even BKs, they were like, no, don't know what to do. So but by listening to that, they themselves became so intoxicated. We want to do something, and then all of that. Then I was there also for 1 month, and then went around the places, and then got some money and brought back and started the work of the house, basic things. சிஸ்டர் வந்து ரேடியோக்கு இன்டர்வியூ கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அந்த இன்டர்வியூலாம் கேட்டவங்க நிறைய பேர் உதவ முன் வந்தாங்க. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வெளியே பிகே அவங்க இல்லை, வேறு வெளியே இருக்கிறவங்க நான் பிகே அவங்க எல்லாம் உதவ முன் வந்து இந்த இடம் கட்டுறதுக்காக, அதாவது நேரடியாக டொனேஷன் வாங்க முடியாது, அவங்கெல்லாம் கொடுத்ததை வச்சு வேலை ஆரம்பிக்கிறதுக்காக சிஸ்டர் திரும்ப வந்தாங்க. 1 மாதம் அங்கே இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேவை முடிச்சுட்டு வந்தாங்க. So now is the center okay? Yeah, now we have built 3 buildings and 1 classroom, and we can accommodate 40 people there. Accommodate? Huh? Yeah, because it's like a big place. Now still you can build many things, but actually he gave that place because he got experience of peace of mind, means peace in the dome. Madhuban dome. Yeah. So he has the thought that there should be a dome there. So, but still I have not done that one. We got all the buildings done, but not dome because we didn't have that expertise to do that. So still it's impending. Whenever he comes and he gives the talk, he still says, "I have one work to be done still before I leave this body." He has the thought that should be there. So you have like a retreat center? Yeah, it's a retreat center. Oh yeah, because in the place you can't have people coming in the morning. There's no transport for them, so they should come and stay for Wednesday or Thursday both, and they should stay on Saturday or Sunday both, unless because it will be after 7:30 something they want to. So every week people come on Wednesday, stay overnight, do Thursday book, stay overnight on Saturday, do Sunday book. Because yeah, sorry. இப்போ வந்து அங்கே 3 பில்டிங் கட்டியிருக்கிறாங்க, 40 பேர் தங்குற மாதிரி. தேர்ஸ்டே போகு கொடுக்கறதுக்கு புதன்கிழமை என்ன பஸ் வசதி இல்லாததுனால புதன்கிழமை ராத்திரியே வந்து தங்கிட்டு வியாழக்கிழமை போகும், ஞாயிற்றுக்கிழமை போகு கொடுக்கறதுக்கு சனிக்கிழமை நைட்டே வந்து தங்கிட்டு போகும் கொடுக்குறாங்க. ஒரு பிரதர் மட்டும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரா, டோம் ஒரு இது கட்டணும் அப்படின்னு. டோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாஸ்கில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கும், நல்லா இருக்கும், வைப்ரேஷன்லாம் உள்ள அந்த மாதிரி கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் இன்னும் பெண்டிங் இருக்கு, அது கட்டணும், இன்னும் நேரம் வரல அப்படின்னு சொல்கிறோம். So now we have 50 Paka BKs, mother, but all are mothers. We don't have any brother there. And they look after the center, they look after the land, they look after the garden, they look after everything. இப்போ 50 பேருக்கு அங்கே இருக்கிறாங்க, எல்லாம் மாதாக்கள் தான். அவங்க தான் வந்து நிலத்தை, அந்த பில்டிங்கை, செடி கொடிகளை எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இப்போ அங்கேயே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு. And we have 150, 200, those who are coming, not regular, but once in a week. Yeah, once in a week. Because they are very far. With 2 things, one is transport, another one is financial problem. No, in bus fare they have to pay. So when we give them terms, like one area you can come only Sunday. இப்போ 150லேருந்து 200 பேர் வரைக்கும் வராங்க. ஒன்று டிரான்ஸ்போர்ட் வசதி இல்லை, இன்னும் இருந்தாலும் வந்து அவங்களால இந்த டிக்கெட்டை வாங்கி வர அளவுக்கு அவங்ககிட்ட வசதி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஒரு டேர்னில் ஒரு வாரம் நீங்கள் வாங்க, ஒரு வாரம் நீங்கள் வாங்கன்ற மாதிரி டேர்ன் போட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க.
now slowly, but still the effects of the war is there. No? So but they have like behavior and these things like will be different. So personally for me, I became more strong by living there because I have to be always giving, and they will be like always expecting to be perfect, and then no, they don't know how to, because there's normal speak, how to be royal, how to be, you know, this. அவங்க போறனால பாதிக்கப்பட்ட அதே மனநிலையில் இருக்கிறதுனால அவங்களால சரியான ஒரு ராயலாக கூட பேச முடியறது கிடையாது. சிஸ்டருக்கு வந்து அதனால அங்கே இருக்கிறதுனால இவங்களோட மனோதிடம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கு. So that's how that place was. That is one experience. Of course, you have been, and during the economic crisis, no, we didn't have like main things, milk powder and petrol. When was the economic crisis? Very recently we had that during tsunami time, that corona time. Ah. Yeah, so because things were not coming to Sri Lanka, but Baba's house was full of things, because we get milk powder from all over the world. People used to say. And because I never drink black tea. If I drink tea, I drink only milk tea. So people were saying, no, sister, now milk is finishing. You better learn to drink black tea. Then I had a deal, with Baba always. Because from child, I only drink milk. Even after coming to Baba, I learned to drink at least tea. So I said, you will look after me. So can't you provide milk? கொரோனா சமயத்தில் சூழ்நிலை எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்து ரொம்ப சூழ்நிலை பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப. She wanted to listen to the other. கொரோனா டைமில் பொருளாதார சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப மந்த நிலையில் இருந்ததுனால அங்கே வந்து பாலோ இல்லை அந்த மாதிரி அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் சென்ட்ரலில் வந்து எப்பவுமே எல்லாமே நிறைஞ்சி இருந்தது, அதில் வந்து குறையில்லை. சிஸ்டருக்கு வந்து பால் இல்லாமல் டீ குடிச்சு பழக்கம் இல்லை, பிளாக் டீ குடிக்கிறது இல்லை. அவங்க வந்து பாபா கிட்ட சொல்லிட்டாங்களாம், நீ வந்து என்னை பார்த்துக்கிற அப்படின்னு எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிற, ஒரு பால் கூட உன்னால் கொடுக்க முடியாதா, அதனால் வந்து அது உன்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். அதனால் இது நாள் வரைக்கும் அந்த சிக்கல்லாம் இல்லாமல் சிஸ்டருக்கு வந்து எல்லாமே கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So even if we would buy milk powder, we will buy very few, right? But we got more than enough, plenty. So whole family will come because they will have tea in Baba's house. Because you get milk tea there, children, mother, everybody, we serve them very generously. So they were very happy. And then regarding petrol, then we never served petrol, means we didn't have a saving for petrol, we thought, because we have a car to go out. So then one brother, he thought from somewhere else, and he filled the petrol in gallons and sent to the center and said, sister, have it. He's not from that place, somewhere else. பாபா குழந்தைங்க பால் டீ குடிக்கிறதுக்காக அங்கே வருவாங்களாம். அப்புறம் ஒரு கார் இருக்குது, அந்த காருக்கு வந்து பெட்ரோல் இன்னொரு பிரதர் வந்து போட்டு அனுப்பிச்சிடுவாராம். அதனால் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சிக்கல்லாம் வந்ததே இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. So we were going wherever we want to go. So we never felt, there's economic crisis. No? We have everything. Baba is always filling. That's what when I think you would have heard. Baba was like keeping us like prince and princesses. Even in this conference, Baba used to say, even everything will be upside down outside, but Baba Shiva always said. So that's a feeling I always have. And that's after going this whole. And then how did I come to Gyan? What was my story of that is the different one. This is now, this is before 30 years, I'm going to tell now. எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருந்ததுனால How many minutes is things have? எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்ததுனாலும் அவங்களுக்கு மட்டும் அந்த சென்டரில் மட்டும் பிரச்சனை வந்ததில்லை. பாபா வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. So when I was 16 years old, I was studying GCO level exams, and there was war always in Sri Lanka, and I was not studying in one school. I
going the whole northern region to until 8th grade, 9th grade, and then 10th is the O levels. And then I have to, because you can't go to school because always there's bombers, and there's no safety. So then we have to shift to the western province. So while the time I have to take exam, I applied exam in that place, and then we have to take a special exam center for taking my O level exam. So after taking my O level exams, I was free then. So and then we were in Colombo area. That is, we had only one center that time, newly in the Hivala. So then my brother used to go to the center. Now he takes me from 4 a.m. He go to the center because he's studying A levels, and then he goes to school, tuition, study in the library, and come back. சிஸ்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயசு இருக்கிறப்போ ஓ லெவல் எடுக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்லாம் அப்ளை பண்ணாங்க. அப்போ ஒரே ஸ்கூலில் படிக்க முடியாத சூழ்நிலை மாறி மாறி போக வேண்டியதாக இருந்தது, மாறி போயிட்டு படிக்க வேண்டியதாக இருந்தது, எக்ஸாமில் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது. இவங்களை வந்து இவங்களோட சகோதரன், இப்போ 2 வயசு தான் மூத்தவங்க, அவர் வந்து ஏ லெவல் எடுக்கிறாரு. அவர் தான் இவங்களை வந்து 4 மணிக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்களாம். கூட்டிகிட்டு போயிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் ஏ லெவலுக்கு போயிட்டு டியூஷன்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவார். I used to tease him, no, where are you going? So he said, you better come and see where I'm going. So I was free. Then the father also said, okay, you go, because I'm reading now, something else to be done in one small room. அவங்க அவரை கிண்டல் பண்ணுவாங்களா, எங்க இவ்வளோ காலையில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் அவர் சொன்னாரா, நீயே வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால அந்த மாதிரி தான் இவங்க கூட போய் எல்லாம் தெரியும். So when I went there, I only had the lesson of God, of a soul, that I can't remember. But God, when I heard about God, God is a point of that, I felt this is what I do. அப்போ வந்து லைட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒளி புள்ளி அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கப்புறம் அதனால தான் வந்து அவங்க பாபா மேலே ஒரு ஈடுபாடு கொண்டு வந்துட்டாங்க. So it was like, no, those days was so much of intoxication, no, it's like everything, nobody could say anything, whatever Baba says, I should do it. So I was, then there was an announcement that we all should come to Amurtavela because we have to buy a new house. So and there's evening yoga bhakti too. So then I started my A-levels too, but then I used to go Thursdays evening, but then I wanted to go for Amurtavela, but our house is a little far away, and that time there's no electricity in Sri Lanka anywhere during some time, morning, night, early morning time. அப்போ வந்து இவங்க இருந்தப்போ ஒரு சென்டர் தான் இருந்தது. இன்னும் வேற சென்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால காலையில் எல்லாரும் அமிர்த வேலையில் வந்து யோகா பண்ணால் வேறு சென்டர் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால இவங்க காலையிலே சிஸ்டர் வந்து அமிர்த வேலைக்கு போயிட்டு யோகா பண்ணுறதுக்கு போய் எல்லாம் பாபா சேவையில் ஈடுபட்டாங்க. There was one incident, I was going alone, but then it was water because of rain, and it's dark, and I was walking and there was somebody coming behind. I could feel, I couldn't see because it's dark. ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. இவங்க காலையில் அந்த மாதிரி போகிறப்போ மழை பெஞ்சு இருந்தது, பள்ளம் மேடு பள்ளமாக இருந்தது, இருட்டில் இவங்க போக வேண்டியதாக இருந்தது. அப்போ இன்னொருத்தர் பின்னாடி வந்துக்கிட்டு இருந்தார். அப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அச்சம் ஏற்பட்டது. I used to take a big diary to write the notes of the Murli points, no? So I used to carry that like this and go. So I thought I was thinking if that person comes, I will hit with this. எழுதுறதுக்கு டைரி வச்சுருந்தாங்க. அந்த மாதிரி யாராவது பின்னாடி வந்தாங்கன்னா அந்த டைரியாலேயே அடிக்கணும் அவனை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. So when I went, so dark, and I saw there was a light on the junction. So when I went there, then I started to take the diary to hit that person. Of course, when I do that, he ran away. I didn't even see his face, but I fell down in the water. It's dirty water was going on the road, no? கொஞ்சம் தூரத்தில் வெளிச்சம் தெரிஞ்சது. வந்தால் அந்த இடத்துல போய் அவனை அடிக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு அங்கே போனாங்க. திருப்பி பார்த்தா அவன் இல்லை, ஆனால் இவங்க வந்து ஒரு குழியில் விழுந்துட்டாங்க, தண்ணியில் அழுக்கு தண்ணியில் விழுந்துட்டாங்க. But what to do? So I got up and then I went to the center with that
And then in front of that, there was one sister's house, no, little elderly than me, and I got her clothes and everything and weared. And then they said, because I was ready for going to Madhuban, so I applied the form and everything. So the senior brother who was in charge, he said, because you applied for Madhuban, you get obstacles. That's what he said. So he said, you have to do more and more yoga. Then my parents, by the time my father, one who told me to go, but then because I'm going early morning hours every day, and then evening I'm not in the house, so he was so upset. He doesn't want me to go to the center. So he used to beat me with belt. இவங்க போனாங்க அன்னைக்கு, கீழே விழுந்த அன்னைக்கு போயிட்டு அந்த சென்டரில் அங்கே வேற ஒரு சிஸ்டரோட துணியை உடுப்ப மாற்றிக்கிட்டு அங்கே எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்தாங்க. இவங்க மதுபன் போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்காக தயாரானாங்க. அவங்க அப்பா முதல்ல வந்து எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணார். ஆனால் என்ன ஆச்சு, இவங்க காலையில் அவ்வளோ சீக்கிரம் காலையிலே எழுந்து போகிறதுனால பாதுகாப்பு பிரச்சனை, இருட்டு, அது இதுன்னு இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அப்பாவுக்கு பிடிக்காம போயிட்டு சிஸ்டர் வந்து அடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. So, but still I will not never stop going. I will never stop going to the center. I will do, but go. But what I will do is I will get up early morning, 2 a.m., be in the balcony, do meditation. But previous day in the bathroom, I fill the water in the bucket. And then after 3 something, I go and sit down and have a bath so that the noise will not disturb him. So even though there's bedroom, he sleeps in the hall so that I don't go out from the door. இவங்க வந்து இவங்க அப்பாவுக்கு வந்து பிடிக்காம இவங்க வெளியே போயிடக்கூடாதுன்றதுனால ஹாலில் இருந்து பார்த்துக்குவார். பெட்ரூமில் இருந்தோட அங்கே படுக்காமல் ஹால்லேயே படுத்துக்கிட்டு இருப்பார் இவங்க போகிறது தடுக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் சிஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, அன்னைக்கு முன்னாலே அந்த பக்கெட்டில் தண்ணியை திறந்தா சத்தம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடியே தண்ணியை திறந்து அதை நிரப்பி வச்சுட்டு இவங்க 2 மணிக்கு எழுந்து குளிச்சுட்டு இவங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க. So, but how did I go, because door is closed. But we had windows, that's grills, no, you know. So I opened the window and then go over the grill windows and take my shoes out in my hand and walk to those steps and go out. இவங்க வந்து முன் வழியாக வர முடியாதுன்னு அவங்க அப்பா படுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. அதனால வந்து ஜன்னல் வழியாக குதிச்சு ஷூ எல்லாம் கையிலே எடுத்துக்கிட்டு செருப்பு எடுத்துக்கிட்டு ஜன்னல் வழியாக குதிச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே சுற்றி வெளியே வந்து அதுக்கப்புறம் அப்படி போவாங்க. So like that I was going to the center, and then one day Nirmala Didi came. Those who were there, they were like families, but I was alone, means no parents supporting. And then there was decision has to be taken to open the center, who to go. And then Didi said, you should get letter from the parents to me. நிர்மலா தீதி வந்திருந்தாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து கடிதம் வாங்கிட்டு வந்தால் தான் உங்களை அலோவ் பண்ணுவோம், இல்லைன்னா உங்களை அலோவ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. Because I was like, they were not supporting, so it's a rule, no? Yes, so everyone, just to, even for me it was the same thing I shared. So please remember that in Brahma Kumaris, girls are not just taken just like that, unless you have your parents' approval, at least one of the parents. So if any outsider tells you that yeah they are brainwashed and taken into the center, it is nothing of the sort. If you don't have the approval of your parents, you are not taken into the center. So then I was thinking how to get the letter, because they are not ready to give me. So what I did was, I got up in the morning, I told Baba, and I wrote a letter. I wrote a letter to Didi Nirmala, no? So I'm giving permission to my daughter, as my mother used to write, daughter to go and serve and like that. And then I asked my mother to sign it. She thought, because I'm of course school going, and I used to get letter from her. She's an English teacher too, so because she's busy, she thought I wrote, and she just have to sign. Maybe some school letter, so something like that. She didn't know that I was writing this letter. Without knowingly, she signed it. வீட்டு பேருந்து சொன்னாங்க. அதை வந்து அந்தளவுக்கு இப்போது எல்லா பொண்ணுங்கள்லாம் வந்துடுறாங்க, அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னா அது உண்மை கிடையாது. அம்மாவோ இல்லை அப்பாவோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து அதில் கையெழுத்து போட்டிருக்கணும். அதனால் வந்து இந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இவங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்கன்றதுக்கு பேச்சுக்கே இடமில்லை அப்படின்னாங்க. அந்த லேக்கா சிஸ்டர் சொன்னாங்க,
அவங்க வந்து இப்போ லெட்டர் இருந்தால் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களே வந்து ஒரு லெட்டரை எழுதி அவங்க அம்மா கிட்ட கையெழுத்து வாங்கினா அவங்க அம்மா நினச்சிட்டாங்க ஏதோ ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கணும் போல இருக்கு, அதனால வந்து ஏதோ லெட்டர் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியாமல் கையெழுத்து போட்டுருக்காங்க. So my brother was studying in the university, so he doesn't know these things. And when they said that I had taken the letter from home, then he told my mother, "What did you do? Now your daughter will not come back home." இப்போ சொன்னாங்களா கையெழுத்து இந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே நீங்கள் ஏன் கையெழுத்து போட்டீங்க, உங்கள் மகள் வந்து திரும்ப உங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க, ஏன் இப்படி பண்ணிட்டீங்க, ஏன் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டுருக்குறாங்க. So this is also there. And then I have to apply for passport to go to Madhuban, right? So they will not give me money. They have enough money, but they won't give me to go to India. So, but my mother, being merciful, she gives me pocket money to buy some things as whatever you want to eat. What was your age that time? Of course, 21 years I am talking, but that time, right, 21. I was just about to be 21. They won't allow before that. So at that time I am going, coming, no? So then that time, so I was like having a till and putting those money on that, not in home, because home everybody is watching, because I have 4 sisters, 3 sisters and 1 brother. So everybody will know what I am doing, no? So I kept that till in one of the BK sister close to the center, and she's just, so I said, I am keeping this and I am serving money. She said, okay. Then one day I opened and see it was 300 Sri Lankan rupees, which is right enough for my passport. ஓகே, மதுபன் போகிறதுக்காக தயாராகணும், அதுக்கு பணம் தேவை, பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பணம் தேவை. அப்போ என்ன பண்ணாங்க இவங்க, அம்மா கொடுக்குற காசில் உண்டியில் வந்து இன்னொரு பிகே சிஸ்டர் வீட்டில் வச்சுருந்து, ஏன்னா இவங்க வீட்டில் வந்து இன்னும் 3 சகோதரிகள், மொத்தம் 4 சகோதரிகள், ஒரு சகோதரன். அவங்க வேற ஒரு பிகே சிஸ்டர் வீட்டில் அந்த உண்டியில் வச்சு இவங்களுக்கு கொடுக்குற காசை அதில் கொண்டு போய் போட்டு வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அவங்கள சரின்னு சம்மதம் கொடுத்ததுனால அங்கே போய் அவங்க சேமிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் திறந்து பார்த்தா 300 ரூபாய் இருந்தது, அதை வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்க பாஸ்போர்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. Then how did I develop faith? Then I was studying in my school. Every full moon day we have program on seminars. So there's not much PKs, no, we were the first batch. So then they will put some role play to me like tolling serving, or something like ushering. So then there will be class, but my mind says, okay, you better do this. So my sanskar, I say Haji. I never say no whenever they requested. So I said, okay, I will come, but I don't have white dress. So what I did was, that time government gives 1 cloth every year, white cloth, to stitch uniform. So I took that cloth and stitched one. I didn't take home. I kept that dress also in that sister's house. Okay. ஓகே, சிஸ்டருக்கு வந்து சேவை பண்ணணும்னு ஆசை, ஆனால் என்ன செய்யறது, வெள்ளை துணி இல்லை, வெள்ளை உடுப்பு இல்லாததுனால அவங்க வந்து ஸ்கூலில் கவர்மெண்ட்லேயே வருஷத்துக்கு ஒரு துணி கொடுப்பாங்களாம், அதை எடுத்து தைச்சி அந்த இன்னொரு சிஸ்டர் உண்டியில் வச்சுருந்தாங்களா அந்த வீட்லேயே வச்சுட்டு சேவைக்கு அங்கேருந்தே வெள்ளை உடுப்பு போட்டுட்டு போயிடுவாங்களாம். Okay, I just finished this at the end. Once when we sit at Madhuban, and then I was going through from Baba's dome in Gyan Sarovar to the other dome, and Dadi was sitting outside, no, Janaki Dadi and Nirmala Didi, and they were discussing about giving teachers, but there are 2-3 mothers who were ready to be teachers. Of course they were living at home, but I was just going. It was not decided that I was surrender. I just going, and Dadi called me, and then she picked me up. From that day I have never been home for 8 years. Since 8 years now. No. Then after that, of course, they come and see me and all that. But from that day, 8 years, I didn't go home. So you were in the center. Yes. சிஸ்டர் வந்து மதுபனில் இருந்தப்போ, மதுபனில் சிஸ்டர் மதுபனில் Yes, இருந்தப்போ sir. தீதி வந்து அவங்கள பார்த்து கூப்பிட்டு பேட்ச் குத்தி விட்டாங்கன்னா அன்னிலேருந்து அதுலேருந்து 8 வருஷத்துக்கு அவங்க வீட்டு பக்கமே போகலையா, அவங்க தான் வந்து பார்த்துட்டு போயிருந்தாங்க, அங்கேயே இருந்து அன்னிலேருந்து அப்படியே சரண்டாங்க. Now I am 33 years. And
And this is also story. 2010 I'm supposed to come here, and that time war, no, so they won't give visas. So that passport you can't take a visa again. So I have to wait 10 years. So I'm like, 33 வருஷமா இருக்கிறாங்க. 2010 இங்கே வர வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் வர முடியல வார சூழ்நிலைனால இப்போ கட்சி வந்திருக்காங்க. so anyway, we'll meet again and more share more. Thank you. Thank you so much, Lekha. It was really inspiring, I must say. It is a lot of courage on your part, a lot of faith on your part. And so it's learning for all of us. Thank you so much. Now we will have the Tamil Murli here. Okay, the Hindi Murli there. English, how many people? Only one, right?